Welcome back to the class of physics students. This is Radhika, lecturer in physics from Government Junior College, Kachiguda. Let us continue our previous class. In the last class, we studied the difference between the scalars and vectors and the types of vectors. In this class, we shall know how to determine the angle between two vectors. Yes, angle between two vectors. రెండు సదిశల మధ్య కోణాన్ని కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు ఎలా కనుక్కుంటాం? ఓకే, so always do remember one thing: tail to tail method or head to head method. Tail to tail method or head to head method. రెండు సదిశల మధ్య కోణాన్ని కనుక్కోవాలి అంటే చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లో ఐ రిప్రజెంటెడ్ ఎ వెక్టర్ ఇన్ ఆరో ఫామ్ లో చెప్పి దిస్ ఇస్ టెయిల్, దిస్ ఇస్ హెడ్, ఇది తోక, ఇది తల. సో రెండు సదిశల మధ్య కోణాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి? ఎందుకు కనుక్కోవాలి అసలు? ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా మట్టుకు మీరు ఐపీఏ కాదు, నీట్, ఎంసెట్, ఐఐటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లో కానీ వెక్టర్స్ కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ లో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చి అందులో దే మే ఆస్క్ యూ సమ్ ట్విస్టింగ్ క్వశ్చన్స్. అందులో దిస్ మే బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, సో అందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take an example one like this. Let us represent this by A and this vector by B. And both these vectors are meeting at a common point. So tails, I am joining tails. Okay, so what is this? Next, let us take the vectors in another direction in this fashion. Okay, now let this angle be some 120 degrees and let this be some 50 degrees. This is example number 2. Okay, and fourth one, let us take something like how to determine the angle between two vectors. ఎట్లా కనుక్కోవాలి? సో ఆల్రెడీ ఇచ్చారు కదా మేడం కనుక్కోవడం. లెట్ us know. So by looking at this, one can easily say that this angle is 90 degrees. లంబ కోణం అని చూస్తూనే చెప్పచ్చు. సో ఏ మెథడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, 1 2 3 4. ఏ ఎగ్జాంపుల్ లోనైనా in order to determine the angle between two vectors, either your tail should be in contact or your head should be in contact. Let us come to your first problem. See here, if you can see, A is one vector, B is another vector. Tails of the both vectors are in contact with each other. So angle 90 degrees. We can find it. This is quite easy. రెండవ ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి, రెండు టైల్స్ కూడా టచ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ రెండు కోణాల మధ్య ఈ రెండు సదిశల మధ్య కోణం ఎంత? 120 డిగ్రీసా? ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి మెజర్ చేశారా? కాదు. సో మనకి కోణం కనుక్కోవాలి అంటే కావాల్సింది ఏంటి? ఐదర్ దేర్ టైల్ షుడ్ బి ఇన్ కాంటాక్ట్ ఆర్ దేర్ హెడ్ షుడ్ బి ఇన్ కాంటాక్ట్. సో దానికోసం ఏం చేస్తాము? parallel shift అనేది చేయాలి ఇక్కడ. So before going to this, let me tell you what a parallel shift. సమాంతరంగా మార్పు చేయాలి. వెక్టర్స్ ని సమాంతరంగా మార్చాలి. ఇటువంటి సన్నివేశంలో
మనము రెండు సదిశల మధ్య కోణాన్ని కనుక్కోవాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే ప్యారలల్ షిఫ్ట్ లేదా సమాంతరంగా మార్చడం. సో ఎలా చేస్తారు దాన్ని? కన్సిడర్ ఎ వెక్టర్ ఏ. ఈ వెక్టర్ ని ప్యారలల్ గా నేను షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ magnitude and direction, I can shift the vector like this. This is called parallel shift. I can shift the vector like this. If you have a vector ila undanukondi oka sadisha, suppose b ane sadisha ila undi, దీన్ని నేను సమాంతరంగా మార్చాలనుకోండి, దీని విలువని మార్చకుండా మరియు దాని దిశను మార్చకుండా ఈ వెక్టర్ ని ఇలాగా మార్చొచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల ఈ వెక్టర్ లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు, సేమ్ వెక్టర్ అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే మనకి ఈ వెక్టర్స్ మధ్య ఈ సదిశల మధ్య కోణాన్ని కనుక్కోవడానికి కానీ లేదా వేరే ఏదైనా ఇందులో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కానీ మనకి ఈ ప్రాసెస్ ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ వెక్టర్ లైక్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ టు హ్యావ్ ఎ ప్యారలల్ షిఫ్ట్ ఫర్ దిస్? సి అనే వెక్టర్ ఉంది. హౌ టు హ్యావ్ ఎ ప్యారలల్ షిఫ్ట్ ఫర్ దిస్? So without changing its direction and without changing its magnitude, for example, it's 5 meters per second or 5 meters undanukondi. So without changing its magnitude and direction, I have to draw another vector parallel to it. Dini same 5 meters undali, disha same undali, పరిమాణం సేమ్ ఉండాలి. అలాగా పక్కకు సమాంతరంగా నేను ఇంకొక వెక్టర్ ని డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆ వెక్టర్ లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. సో బై యూజింగ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్యారలల్ షిఫ్ట్ ఐ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. సో ఐ విల్ షిఫ్ట్ ప్యారలల్లీ. హియర్ ఐ హావ్ టూ వెక్టర్స్, రైట్? దిస్ ఇస్ A, B. Let me name these vectors A and B. So I'll shift parallelly. ఈ B అనే వెక్టర్ ని I will shift parallelly. ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తాను? డైరెక్షన్ మారద్దు, పరిమాణం మారద్దు. ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 meters ఉందనుకోండి, సేమ్ 4 meters. This is the parallel shift of this vector B here. Now if you can observe, students, this is a straight line, isn't it? So what is the angle on a straight line? What is this angle? 180 degrees, right? 180 minus 120, that will be this angle, right? That will be this angle. So 180 minus 120 ఏమవుతుంది? ఇది 180 minus 120, 60 degrees. 60 degrees. This is the angle between these two vectors A and B, not 120 degrees. Why? Because if you can observe here, after doing parallel shift, two tails, tail of A is in match with tail of B. Tail of A అనే సదిశ యొక్క తోక మరియు B అనే సదిశ యొక్క తోక ఒక బిందువు వద్ద కలిశాయి. ఇలా కలిసినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆ రెండు సదిశల మధ్య కోణాన్ని గుర్తించగలము. ఈ విధంగా ఉంటే ఏంటి? దీని తల B యొక్క తల A యొక్క తోకకు కలిసినప్పుడు తీసే కోణం ఆ రెండు సదిశల మధ్య కోణంగా గుర్తించబడదు. ఇది గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్. సో అందుకని నేను ఏం చేశాను, ఇక్కడ సమాంతరంగా మార్చాను. ఏం మార్చాను? వెక్టర్ B ని మార్చాను. వెక్టర్ B నే ఎందుకు మార్చాలి మేడం? A ని కూడా మార్చుకోవచ్చు కదా, హ్యాపీగా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, మారుస్తాను. అది కూడా మారుస్తాను. ఎలా ఉంది మన ప్రాబ్లమా? ఇలా ఉంది కదా. ఇది 120 అని చెప్పారు కదా. దిస్ ఇస్ వెక్టర్ A, రైట్? దిస్ ఇస్ వెక్టర్ B. ఇప్పుడు ఏం చేశాను? ఇందాక B ని సమాంతరంగా మార్చాను. ఇప్పుడు A ని మారుస్తాను. అంటే ఏం చేస్తాను? ఐ విల్ షిఫ్ట్ ద వెక్టర్ A in the backward direction, okay, such that this head of A will be in contact with head of B. The second one, head to head. First దాంట్లో ఏం చేసాం? tail to tail, tail to tail. A tail B tail మ్యాచ్ చేసాము, we got them. ఇక్కడ ఏం చేసాము? head to head. సో A యొక్క హెడ్ తలని
బి యొక్క హెడ్ తలకి మ్యాచ్ చేశాను. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ స్ట్రేట్ లైన్ ఫామ్ అయింది నాకు, isn't it? So what is the angle in a straight line? As you know, 180 degrees. What is this angle? What is this angle? 180 minus 120, and this is same as 60. So what is the angle between A and B? 60 degrees. Same 60 degrees. Whatever may be the procedure followed. This is either head to head, either tail to tail, or head to head. A method follow aina meeku same konam vastundi. This is clear. Let us go for another example. If you can see your third example, what is the angle between two vectors A and B? Ikkada it is simply 50 because two heads are in match, isn't it? So head to head method lo you can write the angle as 50 degrees. This is also right. This is also correct. Why? Already two tails are in contact. Rendu tails contact lo unnai kabatti angle 90 degrees. So this is also correct. Now can you do this as a homework? See, just try. Parallel shift cheyandi. Cheste em avutundi? Shift this, isn't it? Example is not appropriate. This is vector A, this is vector B. Angle between two things is, suppose it is given as 150 degrees. What is the angle between these two vectors? 150 degrees. Now how to find the angle? Same, parallel shift. How to do the parallel shift? Extend this parallelly. Same thing. Total angle on a straight line is 180 degrees. Tail to tail match. So 180 minus 150, 30 degrees. So this angle is 30 degrees. You can do it the other way also. Entadi? Instead of extending this, you can also extend this backwards. Idi venakki ila kuda parallel shift chesukochu. చేస్తే ఏమవుతుంది, రెండు హెడ్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇక్కడ యాంగిల్ 150, సేమ్ స్ట్రేట్ లైన్ 180. సో దిస్ విల్ బి 180 minus 150. This is again 30 degrees. So students, is this clear how to find angles between two vectors? But condition applicable is your theta should be always less than or equal to 0 and 180 degrees. Ila undali. And tail to tail madhyalo angle will be from 0 to 90 maximum. Head to head ekku undochu. Now ikkada let me show you one example. Yeah, ikkada chudandi. In the same example, tail is in contact. Two vectors. We have taken this as an angle. Why don't you take this? Total angle in a circle is 360 degrees now. So 360 minus 90, 270. But we are not taking this. We will consider only this. Why? Because of this condition. Angle between two vectors should be always between 0 to 180. So this is not considered. Same thing here also. In all the other examples also. So your angle should not exceed 180 degrees. So this is the main concept in this. Okay. Now we shall next move to an important concept, that is addition of two vectors. Next one topic is addition of two vectors. So to do algebraic operations, to perform algebraic operations on vectors, we have three different popular methods, of which first one is head-tail method. Head-tail method. And the second one is parallelogram
law of vector addition. Of course, you have triangle law of vector addition. Okay, so you have these three important methods in which I can add two vectors. First one is head-tail method, second one is parallelogram law of vectors, and third one is triangle law of vector addition. So we shall see them in detail one by one. First, let us go to our head-tail method. Okay. First, you have to remember, for example, you have two vectors. Let me take an example of a vector A. Vector A is 5 meters east and B is some 4 meters north. These are the displacements represented by two vectors A and B. A is 5 meters towards east and B is 4 meters towards north. So this is 5 meters towards east, 4 meters towards north is this one. Now I have to add these two vectors. So what is the problem? Problem is add two vectors A and B. Okay, so our method is head to tail method. So this is our first vector, this is our first vector, this is our second vector. So head of the first vector should be pointed towards the tail of the second vector. As you all know, this vector's head is this one. This is touching the tail of the second vector. First thing. Next step is FTLH. FTLH. This is first step. This is second step. What is that FTLH? First tail, last head should be touched. And this is nothing but the resultant R. Resultant ante enti? Summation. Answer. Final answer. So that is the resultant of two vectors. So my dear students, we pretty well know that if you can observe, this is a right angled triangle. Of course, I can name this as something like A rasam kada already. So let me name this as PQR. సో ఇది ఒక ఇది లంబకోణం కదా, ఇది ఒక త్రిభుజాకారంగా ఫామ్ అయింది. సో అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసేటప్పుడు మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి తల తోక మెథడ్, ఇంకొకటి ప్యారలలోగ్రామ్ సమాంతర చతుర్భుజ నియమంని ఉపయోగిస్తూ ఒకటి, ఇంకోటి ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ మెథడ్స్. ఈ మూడిట్లో ఫస్ట్ మెథడ్ ని మనం చూస్తున్నాము, హెడ్ టెయిల్ మెథడ్. ఇందులో ఏం చేశాను, నేను 2 వెక్టర్స్ ఇచ్చాను. నాకు వెక్టర్ ఏ 5 తూర్పు దిశగా 5 మీటర్స్, నార్త్ సైడ్ 4 మీటర్స్ అని ఇచ్చాను. సో దీన్ని నేను ఫస్ట్ డ్రా చేసుకుంటాను. 5 మీటర్స్ తర్వాత ఎలా డ్రా చేయాలి? హెడ్ టెయిల్ అంటే ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క తల సెకండ్ వెక్టర్ యొక్క తోకతో టచ్ అవ్వాలి. అలా నేను వేసుకోవాలి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అమ్మా. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? FTLH. ఇది గుర్తుంచుకోండి, మీరు ఇది గుర్తుంచుకోండి. హైయర్ రేంజ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫార్ములా, ఈ క్లూ అనేది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టెయిల్, లాస్ట్ హెడ్. ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క టెయిల్ ని లాస్ట్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ ని కలపాలి. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్. R = A + B. ఇది లంబ త్రిభుజం కదా, సో ఇందులో ఒక కోణం లంబకోణంగా ఉంటుంది. అప్పుడు త్రిభుజంలో ఒక కోణం లంబకోణంగా ఉంటే మనం పైథాగరస్ థియరం ని అప్లై చేయొచ్చు కదా. పైథాగరస్ థియరం ని అప్లై చేయొచ్చు. పైథాగరస్ థియరం ప్రకారం ఏంటి? వికర్ణం యొక్క స్క్వేర్ వర్గము = ఆసన్న భుజము యొక్క వర్గము ప్లస్ ఎదురు భుజము యొక్క వర్గము కదా. వికర్ణ భుజము యొక్క వర్గము = ఆసన్న భుజము యొక్క వర్గము ఎదురు భుజము యొక్క వర్గము. తెలుసు కదా మాకు. సో దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది? 5² + 4² అవుతుంది. 5² + 4². సో ఇదేమవుతుంది? 25 + 4. సో ఇదేంటమ్మా? 41. సో హైపోటెన్యూస్ ఏమైంది? √41. సో R ఏంటి? √41. దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది చాలా చిన్న ప్రాబ్లం.
ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం ఒక రేంజ్ ప్రాబ్లం చూపిస్తాను. ఒక మనిషి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 మీటర్లు తూర్పుగా ప్రయాణించాడు. ఫస్ట్ వెక్టర్ 5 meters ఈస్ట్ వెళ్ళాడు. ఓకే, సో ఇది వెక్టర్ ఏ 5 meters. అక్కడి నుండి సమ్ 3 meters సౌత్ వెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఒక కొండ కనిపించింది. మళ్ళీ అక్కడి నుండి ఒక 4 meters తూర్పుగా వెళ్ళాడు. మళ్ళీ అక్కడ ఒక కొండ కనిపించింది. అక్కడి నుండి మళ్ళీ సపోజ్ ఒక 6 meters వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిన పొజిషన్ ఓ, స్టాప్ అయిన పొజిషన్ ఏ. మొత్తం ఆ మనిషి ప్రయాణించిన దూరం ఎంత సదిశల రూపకంగా చెప్పాలి. ఇది లెక్క. A person has started from a place A, traveled 5 meters towards east. There he encountered some lion. Fearing of that lion, he turned his direction. Okay, and he traveled 3 meters towards south. Okay, 5 meters towards east, and here 3 meters towards south. He traveled 3 meters. There he encountered a mountain, and from there he traveled 4 meters towards again east. There he encountered something else, some cheetah. Again he changed his direction and traveled 6 meters. Now finally his boss he's asking, where are you, man? Then he should give his displacement, no, not distance. Distance, Balita, you have to add all these things. 5, 3, 4, 6, everything you should be added. But boss is asking displacement. What is the minimum distance I should travel so that I should come and help you? He's asking that like that. Then that person should start. So how we represented this? So this is A, this is B, this is C, this is D. So how to write the problem? A, 5 meters east. B, 3 meters south. C, 4 meters east. And D, 6 meters south. So this is a problem. In this way, they'll be asking you the problems. Right. So the displacement, Balita. Then from head of the first to tail of the second. Head tail method, no? Head tail method kada. Head of the first vector to tail of the second vector. Head of the second vector to tail of the third vector. Head of the third vector to tail of the first vector. So in this fashion, a problem is. Now, boss is asking, where are you, man? I want to help you. I will come with an aeroplane. Where are you? Tell me. Ante we should give the minimum distance, no? You travel చేసిందంతా చెప్తే ఏమవుతుంది, వాడు చదువుకుంటాడు. So this is the displacement. Shortest distance. See, our vectors helped them like this. Shortest distance. So now how to solve this issue? Simply add them. These are do the parallel shifting. Shift this vector parallel here. Shift this vector parallelly here. సమాంతర మార్పు చేస్తే ఏమవుతుంది? 5 meters plus 4 meters. ఇది మొత్తం 5 plus 4 9 meters అయింది. Say this parallelly I shifted these two vectors to a point. నెక్స్ట్ ఈ వెక్టర్ ని కూడా ప్యారలల్ షిఫ్ట్ చేశాను. సేమ్ వెక్టర్ ని ఇలా జరిపాను. డైరెక్షన్ సేమ్, మాగ్నిట్యూడ్ సేమ్, నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఎలా? దిస్ ఇస్ 4 plus 5 9. This is 3 plus 6, isn't it? After parallel shifting, I got the simplified problem like this. Now how should I begin? Tail to head. Direction enti? Tail to head. Now again I got a right angle to triangle, isn't it? I got a 90 degrees angle. So same situation here. Enti? Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. So hypotenuse square equal to 9 square plus 9 square. So head square is nothing but 81 plus 81. So ఏమవుతుంది? H is nothing but under root 162. So this is the
minimum distance that that person should be traveled so as to escape that person. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటమ్మా, కొంచెం టిపికల్ గా ఇది కొంచెం నెక్స్ట్ ఇదిగా చెప్తున్నాను మీకు. ఒక పర్సన్ ఏ ఏ ఓ అనే ప్లేస్ నుండి ఒక పర్సన్ 5 meters ఈస్ట్ ట్రావెల్ చేశాడు, తూర్పు దిశగా ఇట్లా వెళ్ళాడు. తర్వాత అక్కడ నుండి 3 meters సౌత్, మళ్ళీ అక్కడ నుండి 4 meters ఈస్ట్, మళ్ళీ అక్కడ నుండి 6 meters ఇక్కడ వరకు వచ్చాడు. డి అనే పాయింట్కి వచ్చేసరికి ఓకే. నా ఇప్పుడు ఏంటి మినిమం డిస్టెన్స్, హెడ్ టైల్ మెథడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ సెకండ్ వెక్టర్ యొక్క టైల్ ని టచ్ చేస్తుందా? ఓకే, ఫస్ట్ హెడ్ సెకండ్ టైల్, ఫస్ట్ హెడ్ సెకండ్ టైల్ టచ్ చేస్తుంది. లాస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? FTLH, ఫస్ట్ దాని టైల్, లాస్ట్ దాని హెడ్. F ఫస్ట్, T టైల్, L లాస్ట్, H హెడ్. సో ఫస్ట్ టైల్ లాస్ట్ హెడ్, ఫస్ట్ టైల్ లాస్ట్ హెడ్ టచ్ అవుతుందా? అవుతుంది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ని ఎలా సాల్వ్ చేశాను నేను? సమాంతరంగా ఈ వెక్టర్ సదిశల్ని ఒక చోటికి చేర్చాను. ఎలా చేర్చాను? సదిశల యొక్క పరిమాణం మారద్దు, దాని యొక్క దిశ మారద్దు, అలా మార్చాను. సో ఈ 5 meters ఈ 4 meters ని ఒక్క చోటికి చేర్చాను ప్యారలల్ షిఫ్ట్ చేయడం వల్ల. ఓకే, చేస్తే 5 + 4 ఒక భుజం అయిపోయింది. తర్వాత ఈ 3 meters ని ఈ 6 meters ని సమాంతరీకరణంగా మార్చాను. 3 + 6 9 meters అయింది. ఇప్పుడు ఇది ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడింది. ఇప్పుడు సేమ్ అమ్మ, ఇందులో ఒక లంబకోణం ఉంది కదా, ఏ త్రిభుజంలోనైతే మనకు ఒక లంబకోణం ఉంటుందో అక్కడ మనం పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయొచ్చు. పైథాగరస్ థియరం ప్రకారం ఏంటి పైథాగరస్ థియరం? వికర్ణం యొక్క వర్గం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎదురు భుజం యొక్క వర్గం ప్లస్ ఆసన్న భుజం యొక్క వర్గం. సో హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. సైడ్ స్క్వేర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏదో నేను క్యాజువల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు. ఇక్కడ మీకు స్క్వేర్ రూట్ ఎగ్జాక్ట్ రాలేదని భయపడకండి, ఏదో యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను అంతే, ఇన్స్టాంటేనియస్ గా. సో డోంట్ వరీ. సో ఏంటి? 9 meters 9 meters ఏమవుతుంది? 9 square + 9 square. 9 square ఏంటమ్మా? 81 కదా, 81 కదా. 81 + 81 ఏంటి? 162. హైపోటెన్యూస్ ఏమైంది? √162. సో ఇది √162 అయింది. √162 అంటే ఏ రేంజ్ లో ఉండొచ్చు చెప్పండి? 13 square 169. సో సంథింగ్ అరౌండ్ 12 point something meters చేంజ్ లో ఉంటుంది, అంతే కదా. 12 square 144, 12 square ఏమో 144, 13 square 169. సో 169. సో 12 కి 13 కి మధ్యలో 162 ఉంటుంది. సంథింగ్ రైట్ 12.8 meters ఏమో ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద shortest distance. So if I add A, B, C, D, if I add A plus B plus C plus D, what I got? 12.8 meters. Displacement. This is not distance. Remember, displacement. So this is all about your addition of vectors in head-tail method. Okay. In the next class, we shall see parallelogram law of vectors. Now here, in this head-tail method, this is applicable when one of the angle given is 90 degrees. For example, if the case is like this, you have a vector A like this and you have a vector something B like this. Then if I want to add these two vectors, naturally, according to our this formula, first tail, last head, resultant will be this. Isn't it? In this triangle, you cannot apply Pythagoras theorem. Why? Because 90 degrees angle is not there in this triangle. So such type of problems, in order to find this type of resultant, we shall assume a parallelogram and will solve these type of problems by using our parallelogram law of vector addition that we shall see in our next class. Okay? Right. Thank you.